Good evening, everybody. Thank you very much for coming. First of all, I want to express again my appreciation, the appreciation of all of the P5 members of the International Syria Support Group who worked through the day, and I appreciate Foreign Minister Lavrov's engagement and his commitment to trying to get to a place that everybody could be comfortable. What we've achieved today is to pass a resolution in the United Nations Security Council for the first time since this war started that embraces a roadmap for actually trying to end it, a roadmap to try to bring about a peaceful resolution through the political process, obviously. For years now, country after country and at meeting after meeting, we have reinforced the notion that there's no military solution, there has to be a political solution. The only problem is the only thing playing out was the military track, and there was no political track. So now finally, after two meetings in Vienna and the meeting here, and today's unanimous vote in the Security Council, there is a clear United Nations embraced, Security Council endorsed political track that reflects the hard work of the International Syria Support Group, which for the first time is a group that contains all of the parties engaged in support or in opposition to the Assad regime. So we have Iran, Russia, the Organization of Islamic Communities, the some 20 entities, 20 states altogether, all of the immediate neighbors, all of the stakeholders, and all of them are committed to a set of principles for how to move forward. Not just principles, actually, but for very specific timelines and framework. Specifically, a embrace of the Geneva Communique, which specifically talks about a transitional governing body arrived at by mutual consent with full executive authority that begins a transition in Syria, and that also embraces the beginning of a constitutional reform process. When I was in Moscow with President Putin, he reiterated to me that President Assad agreed with him to engage in this political process, to engage in the constitutional reform process, to embrace an election. And so we begin with a clarity about the steps that need to be taken. We also have a time frame that transitional process needs to try to be achieved within the target time of 6 months. In addition, the election needs to take place within 18 months, same starting time. So after 6 months of the transition, you're about a year away, hopefully, or less from an election. It also embraced a ceasefire. And a ceasefire is critical to the capacity of the parties to come together and be able to negotiate and to begin to deal with the problem of refugees, displaced people, the humanitarian crisis of Syria. I think all of us, and I speak for the United States, which is the largest donor, I think $4.5+ billion to refugees. It doesn't do any good just to keep writing the check and replenishing the pool that keeps growing. We have to start to end the supply of refugees and begin to provide people with a life that is built on this political process. That's our goal. No one is sitting here today suggesting to anybody that the road ahead is a gilded path. It's complicated. It will remain complicated. But this at least demands that the parties come to the table. And importantly, the opposition has begun its own meetings. The Saudi Arabians in Riyadh held an important gathering. Staffan de Mistura, to everybody's agreement, will be the convener and the person who melds the appropriate entities to create the dynamic necessary to create a negotiation that has the potential of being successful. So we are in a place where
We also are calling on the parties to provide for the capacity for humanitarian assistance to reach the people who need it. We call on people to cease the use of certain kinds of weapons, barrel bombs, other weapons, and to stop, obviously, immediately attacks against civilians. And obviously with the ceasefire, that becomes more broad and more broadly enforceable, and that is critical. In addition, we are very hopeful that this process will result in the people of Syria being able to reclaim their future. One of the guiding principles of this agreement is that Syrians must ultimately decide the future of Syria. And we have jealously guarded that principle in the context of the lead up to these negotiations. The International Syria Support Group will continue to do exactly what its name implies. We will support the process. We will support Staffan de Mistura, support the United Nations, support the parties in helping them to come to the table. So again, I thank my co-convener in this endeavor, Sergei Lavrov, who has helped to bring disparate parties to the table in an effort to try to build a base structure here that we have not had in all of the years of meetings and all of the years of the war. So I hope that this is a moment for possibilities. The proof will be in the work yet to be done. And with that, let me turn to Sergei Lavrov. For the benefit of the Russian media, I'll speak Russian. One of the official UN languages, right? Дамы и господа, я хотел бы начать с того, что выражу признательность Джону Керри. Это была его инициатива собраться здесь, в Нью-Йорке. Эта инициатива изначально не гарантировала успех, но мы согласились с тем, что необходимо прежде всего добиваться сохранения единства в рамках международной группы поддержки Сирии. Это очень непростая группа, она объединяет страны, которые занимают диаметрально противоположные позиции в отношении сирийского кризиса и путей его урегулирования, но в этом и ее сила. Потому что только с участием всех внешних игроков, которые реально влияют на ситуацию на земле, можно достичь результата. Есть перевод? That's all right. If you're getting it, you'll get it. He doesn't have the volume up. Oh. Is it German? Is it German or Japanese or what? It's very high tech. Can you try? Can you give us? Да, я думаю, что там уже есть перевод. Perfect. Я продолжу. Таким образом, это очень непростая группа, учитывая, что в ней собраны страны, которые занимают порой диаметрально противоположные позиции в отношении сирийского кризиса и путей его урегулирования, но в этом и сила этого механизма, потому что только собрав вместе всех внешних игроков, которые могут и оказывают реальное влияние на то, что происходит на земле, мы в состоянии достичь результата. И, мне кажется, было очень правильным решением главное внимание уделить именно встрече Международной группы поддержки Сирии. Мы провели сегодня очень откровенные, интересные дискуссии в рамках этой группы о том, как двигаться с целью выполнять договоренности, достигнутые в Вене. Это касается и, конечно же, борьбы с терроризмом,
Это касается и задачи активизации усилий по созданию условий для политического процесса. Это касается и необходимости не забывать о беженцах, не забывать о гуманитарной помощи, обо всем том, что необходимо делать для облегчения страдания гражданского населения и для прекращения кровопролития в Сирии, да и в других странах. Мы достигли общего понимания о том, что те принципы, которые были выработаны в Вене 30 октября и 14 ноября, не подлежат пересмотру. И именно это послужило основанием для того, чтобы мы обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой одобрить работу Венской группы. И резолюция, которая сегодня была принята, подтвердила и необходимость продолжения работы в рамках вот этой вот структуры Международной группы поддержки Сирии и все те принципы, которые были заложены в наших решениях в Вене и которые, как сказал Джон, представляют собой дорожную карту по практической реализации Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года. Ключевой принцип – только сам сирийский народ может определять судьбу своей страны. С этим принципом согласны все, хотя, не буду скрывать, не все отказались от предварительных условий, не все отказались от собственной интерпретации того, как этот принцип можно на практике реализовать. Не все отказались, кстати сказать, и от возможности военного решения сирийского кризиса, что для нас абсолютно неприемлемо. Но главное достижение сегодня заключается в том, что мы перевели в оперативный режим договоренности Вены, придали им международно-правовой вес через резолюцию Совета Безопасности, и Стефан де Мистура под руководством генерального секретаря ООН получил четкий мандат на начало конкретной работы по созыву встречи между правительством и всем спектром оппозиционных групп. Мы перечислили те мероприятия, которые проводились в разное время в разных странах с целью объединить все группы оппозиции, весь спектр оппонентов Асада на конструктивной платформе переговоров. Такие мероприятия проходили в течение последнего времени и в Москве, и в Каире. Состоялась совсем недавно встреча в Эр-Рияде. Неоднозначные итоги у этих встреч, но мы старались определить то, что объединяет всех участников этих форумов. А все они высказались в пользу готовности к переговорам с правительством. Кое-кто с оговорками, кое-кто менее однозначно, но главное, что есть движение вперед, есть движение в сторону начала политического процесса. Задачи, которые стоят перед Стефаном де Мистурой и его командой, нелегкие. Мы, как сопредседатели Международной группы поддержки Сирии, обязались помогать Стефану и всем его коллегам в организации этого процесса. Рассчитываем, что, как и записано в резолюции, Международная группа поддержки Сирии будет продолжать сопровождать все эти усилия, и при поддержке Совета Безопасности мы сможем двигаться вперед. Это требует постоянных, настойчивых, повседневных усилий, поэтому в соответствии с предложением Джона Керри мы планируем где-то в январе собраться вновь. К тому времени уже будет ясен примерно круг тех лиц, тех организаций, которые будут приглашены по линии ООН для участия в межсирийских переговорах, и будет примерно понятно, каковы стартовые позиции сторон на этой платформе. Так что я не переоцениваю достигнутое сегодня, но сделан очень важный конкретный шаг по созданию необходимых внешних условий для того, чтобы сирийцы сделали то, что мы все от них хотим, занялись согласованием вопросов, касающихся судьбы их народа, судьбы их страны. Thank you. Thank you very much. You remember the name Mission Impossible? Well, Mission Impossible is becoming potentially possible thanks to what we saw today.
The international community has shown 3 times now unity, and not only in the international support group, but even today with a unanimous decision at the Security Council. So it's going to be uphill, it's going to be complicated, but it's becoming possible. Secretary General was attending twice today, sending the message the UN is ready to pick up what has been 6 points of action expected by yourself for the Secretary General and the UN to follow up on. Of course, it's up to the Syrians, and the Syrian people will be helped if this unity we are seeing today will continue. So thank you very much. The job is just starting. Thank you. So I think, what are we doing, John? Yes, sir. We have time for 3 questions tonight, ladies and gentlemen. The first question will come from Talhal Al-Hajj from Al Arabiya. No. The mic is not working. Thank you very much. My name is Taral Haj from Al Arabiya and Al Hadath news channels. Thank you, gentlemen, for briefing us on this very momentous occasion. And I'm speaking on behalf of United Nations Correspondents Association, UNCA. Thank you again. Secretary Kerry, when you spoke in your brief to the Security Council about the remaining problems, among most prominent is the future of President Assad presidency. Aren't you really just kicking the can ahead, not dealing with the problem now? Because you're going to have to face it in the future, whether after 6 months, 2 years, 18 months, it has to be dealt with. And what are you going to say to the opposition, Syrian opposition in Saudi Arabia, who are saying today that they want Assad out in the beginning of the transitional process to attend Geneva talks? And Foreign Minister Lavrov, sir, do you read the resolution when it says the Syrian people will decide the future of Syria, that is saying it will decide the president of Syria, endorsing your position? Is that how you see it as well? And Special Envoy... Sounds like 3 questions all at one time. This is another question, actually. We just want to wish you the very best of luck, because you're going to need us, sir. Thank you. Thank you. The answer is no, we're not kicking it down the road at all. On the contrary, we've just embraced, in at least, I can't remember how many paragraphs, but 7 or 8 times it is repeated, the full implementation of the Geneva Communique. In fact, it even mentions transitional governance. It mentions in this resolution the process that we have to enter into immediately. And the target for that is within 6 months. Now, that means that within a month or so, 2 months, decisions are going to have to start to be made about the devolution of some power and the creation of a unity entity, this transitional body that is going to have full executive authority. Now, either that happens, true to the word of this, or you begin to see that this isn't going to work. It's that simple. But you're not going to wait 1.5 years or a year or 6 months to know that. You will see very quickly whether or not transitioning is beginning to take place. And everybody signed up to that. 3 times, I might add. Vienna 1, Vienna 2, today, and 4 times, and in the UN Security Council. So we have to confront this question of what shape this takes. You know, the Iranians put together a peace proposal a year ago or so. Their peace proposal said ceasefire, constitutional reform, a unity government, and an election. So this is even close, with some variances, to what the Iranians themselves put on the table. So now is the time to match with actions the words that have been announced at several different meetings and on various occasions over the course of the last 4 years. But this is not being kicked down the road. It is actually being timed out and time framed and made into a more urgent and necessary transitional process. And it's going to be important for all of us to stick together in that process. Now, one of the concessions made by the opposition
was this notion of, and by everybody, by the way. We started the United States saying, I can't remember, a year and a half, 2 years ago, that we thought maybe a month, 2 months, 3 months, we didn't know exactly when, but we began to really come to the reality that this demand was in fact prolonging the war, creating greater agony and suffering, and not getting us anywhere but in a stalemate. And so it was important not to put this cart before the horse and require a determination about a penultimate issue before you begin to get to the table and actually engage in some of the negotiation and build some confidence and build a map for the road ahead, which, by the way, can begin to have an impact on the judgments that people are making about urgency and about time frame. I think a lot of credibility can be bought over the course of the next months, short of totally resolving the question of where we're heading. Я продолжу отвечать. И на самом деле не только в Венских документах, не только в резолюции Совета Безопасности, но и в Женевском коммюнике, которое тоже было утверждено Советом Безопасности, в его резолюции, записана концепция национального единства через создание управляющего органа на основе обоюдного согласия правительства и всего спектра оппозиции. Так что эту концепцию никто никогда не отрицал. Она в основе всей нашей работы, она развита и детализирована в решениях Вены и сегодня закреплена в резолюции Совета Безопасности. Мы исходим из того, что одной из главных задач Стефана де Мистуры и его команды будет вот поиск такого содействия выработке такого общего согласия между правительством и всем спектром оппозиции с тем, чтобы сформировать, как записано в наших документах, credible, inclusive, non-sectarian governance. И да, наверное, это не та задача, которую можно решить за один присест. Конечно, потребуется дипломатическое искусство, потребуется какое-то время, чтобы стороны привыкли друг к другу, как к партнерам на переговорах. Но мы хотим, чтобы этот процесс не затянулся на вечные времена. Мы согласовали ориентиры, об этом сказал Джон. Считаем, что вполне возможно в течение 6 месяцев попытаться достичь такой договоренности. И затем будет разработка новой конституции. Это наша общая рекомендация, на основании которой пройдут выборы. И весь политический процесс мы считаем возможным уложить где-то в 1,5 года, 18 месяцев ориентировочно. Что касается судьбы Асада, мы многократно говорили об этом. Совсем недавно президент Путин, выступая на своей ежегодной пресс-конференции, подробно останавливался на этом вопросе. Мы не можем, в принципе, не можем согласиться с какими-то подходами, которые предполагают навязывание извне любому народу решение о том, кого он хочет видеть своим лидером. Уже было немало примеров в современной истории, когда кризис в Ираке был сконцентрирован вокруг демонизации фигуры Саддама Хусейна. Потом то же самое произошло в отношении Муаммара Каддафи в Ливии. Мы видим сейчас, что происходит с Ираком и что произошло с Ливией. И я хотел бы надеяться, что последние договоренности по Ливии будут работать, но там далеко не все так просто. И у нас уже был подобный опыт, когда в Йемене, кстати сказать, тоже все сконцентрировалось вокруг необходимости устранить президента Салиха. Он устранен, даже на основе какого-то документа, который был навязан йеменским сторонам. Этот документ не работает. Именно потому, что вместо того, чтобы культивировать естественное согласие всех йеменских сторон, решение было навязано. Хотя это решение поддерживалось коллективно и Европой, и Соединенными Штатами, и Россией, и странами региона. Я думаю, что мы должны избегать повторения своих собственных ошибок. И поэтому, да, отвечая на ваш конкретный вопрос, адресованный мне, фраза о том, что только сирийский народ будет сам решать судьбу Сирии, она, конечно, включает и судьбу президента этой страны, по нашему глубокому убеждению. И последнее, что я хочу сказать, мы очень часто слышим такой аргумент, что без решения вопроса Асада невозможно развернуть подлинную координацию в борьбе с терроризмом.
это опаснейшая логика, опаснейший подход. Потому что он перечеркивает все принципы, которые были в Совете Безопасности одобрены, и которые гласят, что терроризм не может быть ничем оправдан. И для борьбы с терроризмом неприемлемо выдвигать какие-то предварительные условия. Нужно видеть приоритеты. ИГИЛ и прочие террористы – это общие для всех нас угрозы, это цивилизационный вызов всему человечеству. И приносить его в жертву геополитическим амбициям кого бы то ни было, я считаю, это колоссальная ошибка. The next question will come from Karen DeYoung, Washington Post. Thank you. I have a three-part question, but the parts aren't very long, that is addressed to both Secretary Kerry and Minister Lavrov. In the Vienna II meeting, you appointed 2 committees to work on the formation of an opposition negotiating team and an agreed list of which organizations are terrorists. Neither of those questions was firmly answered before this meeting, which was supposed to happen. You now appear to have turned that process over to the United Nations. Why do you think that they'll have better luck reaching agreement on those questions than the ISSG has had? Secondly, many of the provisions in the resolution about humanitarian aid, about the cessation of attacks on civilians, have been the subject of previous resolutions. They don't seem to have had much effect. Why do you think this will now have effect in a way that they haven't in the past? And finally, in the Vienna II communique, there was a pledge by members of the ISSG to consider stopping assistance to parties to the conflict who did not get on board with a transitional process. It's not specifically mentioned in this document. Is that pledge still operative among the members of the ISSG? And at what point would you agree to do that? Thank you. So, with respect to the opposition and the terrorism, the mandate out of Vienna was for these issues to be thoroughly examined for a discussion during the course of today here in New York. And that discussion did take place. There was a presentation by Jordan, Foreign Minister Judah, who was not making any decisions. It wasn't his list that was created, but it was his culling of everybody's input. Over the last weeks, our military and intel people have given input to Jordan, which coordinated. They were the coordinator of this effort, and they actually stimulated a very vigorous discussion this morning regarding who might or might not qualify as a terrorist. As you can imagine, there are differences of opinions. There are different people supported by different people's perceptions, but there was certainly a clear group that almost everybody unanimously felt qualified as terrorist entity. But it was deemed that it was not constructive to, sort of turn today into a designation process, and that it was impossible actually to do so, to reach the consensus in the time we had. So that effort has not been turned over to the UN. On the contrary, it will continue within the framework. In fact, a group of countries agreed to all work with Jordan on this next round to see if we can establish criteria that are more clear and come to an agreement going forward. We didn't think, given where things are today in terms of the challenge of getting the talks going and ending the immediate violence, that this was going to be the differential. And so that component of it was really deferred for some later additional discussion. However, there was a clarity with respect to the already designated entities of ISIL, Daesh, al-Nusra are absolutely on the terrorist list. Everybody has agreed that they will stay there. There's no notion of negotiation, and we will continue our joint actions and multiple actions against them.
With respect to, and when you say, why would you have better luck now with respect to the OPPO or otherwise? Well, the reason is that since the last meeting, there's been the Riyadh meeting of one very significant collection, more significant than heretofore because it had a lot of fighters on the ground. It had people who'd never met together and talked together. Now, that's a beginning. Stefan de Mistura's job is to sort of put the final grouping together and figure out, he's going to begin a series of intra-Syrian conversations going into January for the purpose of completing his work as the true convener of the negotiations themselves. And he has the final say, and we made that clear today in the resolution. With respect to why would this resolution have effect with respect to the weapons? Well, it is correct that we are repeating something which has been stated previously, but it is now stated in the context of the United Nations Security Council resolution, which has impact of international law and mandate, and in addition to that, it is with the notion that everybody understands that in January we hope and expect to be at the table and be able to implement a full ceasefire. And that means all the barrel bombs would stop, all the bombing, all the shooting, all the attacks on either side. And the modalities of that ceasefire are being worked on by the United Nations and will be set out over the course of these next weeks. So that's why we believe this has greater gravamen, because of the fact that it may in fact be part of the context of a real ceasefire. Finally, with respect to the last part was, the assistance to the parties. There was an agreement reached actually before we came here in the discussions in Paris that everybody will be better served by honoring one or two or three countries' perceptions of a group as a terrorist group. And if some other country or party is knowingly funding that entity in the context of a negotiation, if we get to the negotiation in the context of a ceasefire, countries will cease support for those groups even if they are not designated as a terrorist entity. And that's a pretty far-reaching step. The enforcement of it will be the magic of it. But it is a significant thing that all parties agreed to, in fact, do that if, indeed, the negotiations open and the ceasefire takes hold. Я хотел бы тоже поддержать основные разъяснения, которые сделал Джон. Мы на Венской встрече 14 ноября не создавали никаких комитетов. Мы действительно там говорили и отразили в нашем документе две темы: борьба с терроризмом и подготовка к переговорам. Что касается террористов, не создавая какой-либо комитет, мы решили все обменяться оценками о том, кого каждый из нас считает террористической организацией, попросили министра иностранных дел Иордании Насра Джоду скоординировать эту работу. Что он и сделал. Учитывая достаточно такой разномастный состав Венской группы, в рамках которой многие страны занимают, как я уже сказал, диаметрально противоположные позиции, конечно, список этот получился очень противоречивым. Есть много ситуаций, когда одна страна считает огромное количество мелких группировок террористическими, другая не считает их таковыми, у нее свой список. И, конечно, здесь нужно внести ясность, поэтому, как сказал Джон, мы договорились разработать критерии для того, чтобы впоследствии к ИГИЛ и Джабхат ан-Нусре добавить еще очевидные террористические группировки. Для нас среди таких критериев будет, например, регулярный обстрел определенными организациями жилых кварталов Дамаска и других населенных пунктов, включая минометные обстрелы неоднократные российского посольства в Сирии. Равно как и некоторые другие абсолютно очевидные проявления террористических повадок.
но эта работа продолжится, и надеюсь, что мы пополним список, который утверждает Совет Безопасности ООН. Не создавали мы и комитета относительно подготовки к переговорам. Если вы читали документ Вены-2, там записано, что мы приветствуем все усилия по подготовке оппозиции к переговорам с правительством. И сегодня мы такие усилия конкретизировали. Мы отметили, что они были предприняты и в Москве, и в Каире, и в Эр-Рияде, и в других точках. И Стефан де Мистура, когда будет выполнять резолюцию Совета Безопасности, он будет учитывать все эти процессы. Так что, мне кажется, прогресс есть. Да, он, может быть, не такой значительный, не такой радикальный, как нам всем хотелось бы, но ситуация очень сложная. Что касается вопроса о том, чтобы прекратить помощь тем, кто отказывается участвовать в переговорном процессе, ну, я не участвовал в парижской встрече, и в скобках отмечу, что нам кажется, что после создания международной группы поддержки Сирии все такие не универсальные форматы желательно, наверное, не использовать и сконцентрироваться в рамках вот этой группы, которую мы с таким трудом создали и в которой представлены все внешние игроки. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я считаю, что, во-первых, далеко не всех, кто там находится на земле, нужно вообще приглашать на переговоры. Речь идет о сирийцах, которые действительно представляют собой патриотическую оппозицию, да, включая вооруженную оппозицию, но тех, кто не замешан в экстремистской деятельности и в продвижении идеалов ИГИЛ, Нусры и им подобных. И не только их не следует включать в переговорный процесс, вот тех, кто проповедует террористические идеи и применяет террористическую практику, они, конечно же, должны быть исключены из режима прекращения огня, когда таковой станет возможным объявить. Это будет нашей принципиальной позицией. И я считаю, что, в принципе, если мы говорим о поддержке извне различных группировок, которые в Сирии воюют, то идеально было бы, как уже неоднократно высказывались и представленные здесь страны и многие другие, перекрыть границу Сирии с Турцией. И я надеюсь, что те, кто работает на земле и кто помогает им с воздуха, займутся этим вопросом безотлагательно. Can we have follow-up on this, please? Can we have follow-up on this issue of terrorism? Our last question tonight comes from Olga Denisova from RIA Novosti. Thank you. I'm here. The question for all the participants of the press briefing. According to the resolution that was just adopted by the Security Council, the talks between the representatives of Syrian government and the opposition should start in early January. So the question, do you really believe it will happen? And please, the question for Minister Lavrov and Secretary Kerry, have you used the chance to negotiate the possible coordination of US-led and Russian military operations in Syria? Thank you so much. So, go ahead. January issues, the invitation will be issued. Let's be realistic. I mean, otherwise we are going and becoming too ambitious. We just had the now Security Council resolution. We need to develop all this technique about who is going to be invited. Invitation will be issued in January. We intend and we hope that with the support of the international community and the cooperation of every Syrian entity who will want to be part of this discussion, we will be able to do it in January. Saying it before would be premature and too ambitious. But you never know. But we will be aiming at that. Thank you. Yeah, I think it's fair to say that we all agreed today that we don't expect the negotiation to start on the 1st of January. Somewhere mid to late January is probably more reasonable. But as Stefan said, the invitations would go out, the process would begin. To answer your question with respect to cooperation, this is an issue that I discussed with President Putin and have discussed several times with Foreign Minister Lavrov. And the answer is, now that we have a UN resolution and now that we have a process moving,
that door is much more open and much more important for us to consider ways in which there could be greater cooperation. And as we get into the negotiation itself, I think it would be counterproductive not to be at that, trying to grow the cooperation with respect to the fight against Daesh. We all have an interest in destroying Daesh as fast as possible. We could do that with more effective cooperation, but we also need to do it in a way where we have a process that's clear so the opposition knows that this is not a surrogate for somehow backdoor support to the Assad regime itself. And I think we have ways of making clear that it's Daesh, and that's what our focus is on. So I'm confident those discussions will open up at this point. В отношении сроков начала переговоров я согласен со Стефаном и с Джоном. Для нас главное все-таки не искусственные сроки, а конкретный результат. Мы надеемся, мы определили такую ориентировочную, желательную дату, начало января, но мы не будем делать из нее какой-то ультиматум. Главное, как я уже сказал, содержательная сторона дела, она потребует дополнительных усилий и команды ООН, и всех тех, кто будет так или иначе воздействовать на правительство, на оппозицию, с тем, чтобы свести их вместе и чтобы они начали переговоры. Что касается наших контактов по линии военных с Соединенными Штатами, такие контакты идут на уровне начальников генеральных штабов, на другом уровне. Контакты у нас осуществляются и с Францией. На ближайшие дни намечен очередной контакт между военными. Недавно состоялся контакт между военными России и Соединенного Королевства. Я бы хотел только один сделать комментарий в этой связи. Мы слышим то, что нам наши коллеги говорят. Вот давайте начнем политический процесс, чтобы те, кто хочет сместить Асада, получили надежду на это. И вот мы сможем начать с вами координировать борьбу с терроризмом. Печально, что мы опять делаем нашу общую задачу пресечения террора заложницей от судьбы одного персонажа. That concludes the press conference. Thank you all very much. Can I just, yeah, I'd like to, no, I just want to comment on that for a minute. And I don't want to open up, there are still some issues that we're trying to work through, and one of them is the percentage of the Russian strikes that are actually going after the opposition versus Daesh. And so we're trying to work on that. But if 80% are hitting opposition rather than hitting Daesh, it's a challenge, and we're trying to resolve that so that we can cooperate. I don't say this as a division. I say this as a difference of view as to how we might better cooperate. And those are the things we're trying to work through, and I'm confident that we will. I agree with Sergei completely. The objective is, and it would be, if we were frozen into inaction. But we have been obviously doing an extraordinary amount against Daesh, and we now have special forces committed to that fight and other assets. So I don't think anybody doubts our commitment to the effort to destroy Daesh. Thank you all. I can only confirm that as regards the questions regarding our strikes, the proposal to coordinate on this remains on the table for the 2.5 months now. And that's why we're going to do it. Thank you, everybody. Thank you very much.